glory to Ukraine, the defense forces, and death to the enemies. My name is Fakhrudin Sharafmal, and I'm on the phone with Andriy Vihirinsky. Good to see you. Fareed, good morning. Our topic is good and new. Let's start it again. You just buried our videos in YouTube broadcasts. Let me remind you that yesterday we discussed the possible entry of the DPRK into our war. There are no official reports from the intelligence community, so our partners do not yet know how to respond. However, the president claims that, according to intelligence, the DPRK may intervene in the war in late winter or early spring, but there is no evidence yet, and our partners are not responding. However, the president continues to emphasize this for a specific purpose. He hopes that, despite the lack of evidence, our partners can respond. Both options are not mutually exclusive. In fact, the president is doing this in the hope that our partners, relying on his or our information, will take a position, but not verbally. Обидва варіанти, вони, власне кажучи, не є взаємовиключні. Насправді. Президент робить це з конкретною метою. Speaking in terms of cinematic metaphors, but rather literary ones from the fantasy genre, we can draw a parallel, for example, with Saruman's army joining Sauron's legions when the message of evil in the Lord of the Rings universe intensified. Літературними з жанру фентезі можна провести паралель, допустимо, з приєднанням армії Сарумана до легіонів Саурона. It required the consolidation of everyone, humans, dwarves, and elves, on the side of good, as it would be difficult to cope with such a force alone. It was necessary to unite around the king and also to address those who had betrayed their oath. Many people are familiar with this story, either by reading it or watching the movie. Literary metaphors are close to the principles of life. І далі всі знають, бо всі читали, або якщо не читали, то будемо сподіватися, хоча б фільм дивилися в його режисерській версії по 4 години на кожну серію. Ну, або в більш скороченій версії. Ну, того, скажімо, метафори літературні, вони недалеко втекли в цілому від певних принципів і правил життя. І в даному випадку Володимир Олександрович говорить про те, що якщо ми раніше протистояли одній башні, Volodymyr Alexandrovich notes that we used to confront one tower of evil forces, and now there are 2, 3, or even 4. There are constant reports confirming this. For example, Iran is supplying shaheeds, and now it is not only supplying them, but also providing production. Іран постачає шахеди. Ну, для нас це вже очевидно, він вже не стільки шахеди, скільки комплектуючі, скільки вже і завод з виробництва поставив. Ну, як відреагував Захід? Захід, умовно, наклав на Іран певні санкції. The West reacted to the situation with Iran by imposing certain sanctions and condemning its actions. Iran appears to be more moderate and less desperate than North Korea, which has nothing to lose and does not seek a quick exit from the sanctioned regime. Its government and social system contribute to the regime's sustainable isolation. В короткі терміни з підсанкційного режиму відкриття своєї економіки. Система організації влади інша, соціальний уклад інша, ізоляція, вона вже в принципі на Iran is a slightly different story. Іран це дещо інша історія. Iran supplied the shaheeds and moved the plant out of production, after which the topic of Iran disappeared from the information space. Then there was information about the supply of dryers and individual S-300 batteries to Iran from Russia, as well as payments in gold. However, this is not a new round of supplies. Information has emerged about the delivery of ballistic missiles this summer, as well as military personnel from North Korea. We call on the world to respond and provide means to counteract this situation in relations between Russia and Iran. The EU has recently imposed sanctions, but has not provided the necessary capabilities to counteract them. І ми кажемо, світе, реагуй, надавай нам засоби для того, щоб протидіяти цій всій ситуації, яка має місце у відносинах Росії і Ірану.
Ну, світ, власне кажучи, от вчора відреагував. ЄС ввело санкції. І все. І крапка. Але того, чого ми просили, тобто надайте нам спроможність протидіяти. It is the increased capabilities of these evil forces that have not been used in favor of Russia to date. Now we are entering the North Korean track. We've already gotten used to the idea that the Russian Federation will receive shells and howitzers from North Korea. There were confirmations, photographs, satellite images, and the movement of railroad trains. We could not resist the supply, because North Korea has produced a lot of missiles and trades them, earning $4 to $5 billion, which is a significant amount for their economy. Чимало в Північній Кореї накліпали цих снарядів, і, відповідно, вони ними торгують і отримують, за різними оцінками, там 4-5 мільярдів доларів, що для їх економіки це просто космос. Ну, скажімо, це такий бонус-плюс і національний кешбек в комплексі, в квадраті і в кубі. І зараз ми переходимо в сторону, що, окей, якщо питання постачання озброєння... Arms supplies are not expanding in terms of new types of weapons. Russia and Korea are producing shells, but there is no escalation in the provision of new weapons that have not been used before. І виробляє Корея, і тут немає ескалації з точки зору вертикальної ескалації, там, і надання якогось типу озброєння, який не використовувався раніше. То в питаннях, допустимо, особового складу, це вже інша історія, да? Бо наявність військовослужбовців чи збройних формувань конкретно, да, регулярних військ. The presence of DPRK military personnel on the territory of Ukraine means that one side is actively supporting Russia in the war, which goes beyond the issue of arms supplies. На стороні Російської Федерації і приймає участь у війні своїми збройними силами. Відповідно, для, в принципі, забезпечення симетрії у війні за логікою, ми би хотіли, щоб виступив своїми збройними силами на нашій стороні, ну, з країн-партнерів. We would like our partners to stand with their armed forces on our side, but given the values of the liberal world, which do not imply risking the lives of their citizens, we hope to compensate for the lack of a symmetrical partner by supplying arms. The president addresses the Ukrainian audience. To encourage conscription, contracting, or mobilization. He hopes to have his appeals translated into English and published, as Politico has done, which has reported on his calls for partner countries to intervene, provide aid or sanctions. Перекладуть на англійську мову і напишуть статтю. Ну, Політико так і написало. Вчора, по-моєму, була публікація про те, що президент зазначив, ну, скажімо, її контури цієї публікації такі. Президент зазначив про наявність. Президент зазначив, що це... So far, there has been no reaction or comment on this situation. The higher level of discussion is reduced to the realization of the warnings voiced back in 2023, when Russia was in the position of withdrawing troops from certain positions. At that time, expectations were related to an offensive operation. Обговорення цієї всієї ситуації, який виходить за межі, скажімо, можливих локальних ризиків, зводиться до втілення в життя пересторог, які озвучувались ще. During a briefing for the Wall Street Journal in December 2023, an American speaker said that sanctions pressure on Russia, Iran, and China not only limits them, but also helps bring these countries closer together in countering those who apply these sanctions. Я переслуховував, запам'ятався мені один спікер американський, зараз скажу, це прізвище його Хас. He noted that Americans should take into account the risk that in a critical situation, countries under sanctions could unite against the enemy. В грудні 23-го року, і публічно виступав з позицією того, що санкційний тиск, чи, допустимо, тиск, який здійснюється на Російську Федерацію, на Іран і, допустимо, на Китай, він призводить до, не лише до їх обмежень, але призводить і до зближення цих країн в протидії. For Iran, the enemies are Israel and the United States. For North Korea, the United States and South Korea. And for Russia, virtually the entire world, except for China, India, and a few friendly countries. Ситуація для однієї із країн, цих, які названі,
які знаходяться під санкціями, по умовній ізоляції, певній ізоляції, вона не тотальна. Вони готові будуть в протидії ворогу, їх ворогу. Ну, для Ірану там Ізраїль, США, для Північної Кореї США. They are ready to help each other, including the use of personnel, unlike Western countries. Є ще десь сотні країн, які вони вважають дружніми, да? Вони готові будуть прийти один одному на допомогу, але на відміну від The rapprochement between these countries allows them to share personnel and armed forces, as they no longer have much to lose through sanctions. Оце зближення в відносинах саме між такими країнами, воно є таким, що дозволяє використовувати особовий склад, дозволяє використовувати людей, дозволяє використовувати збройні сили, бо їм уже в принципі не так, щоб багато було що втрачати з точки зору можливого застосування по відношенню до них, чи санкцій, чи рестрикцій, чи обмежень. 10 months after the interview, when the person wrote the articles, we see the realization of his words. This is not because of the crisis, but because these countries are willing to take risks, unlike liberal democracies. Просто з прив'язкою не до того, що вони знаходяться в кризі, а з прив'язкою до того, що вони дійсно готові, на відміну від країн ліберально-демократичного світу, ризикувати. And they don't perceive it as a risk, but it is a risk to risk people. Але ризикувати людьми. В тому числі. The issue is not about reputation or sanctions, but about the principles of interaction between the liberal, democratic world. These countries are not planning expansionary wars, and no one will start a war against North Korea or Iran for their cooperation with Russia, as all three countries are nuclear. Проти Північної Кореї чи Ірану. Although Iran has no confirmed nuclear weapons, it uses control of key straits to deter the United States, as oil is exported from Middle and Western Asia to Europe and the United States through these straits. Іран є інші важелі впливу. Тими, якими він стримує Сполучені Штати. Це контроль над ключовою протокою, через яку здійснюється експорт фактично всієї близькоазійської чи західноазійської нафти в Європу, Сполучені Штати і так далі. In terms of undermining the economic capacity of Western countries, this could have the effect of an economic nuclear bomb. Це, можливо, має ефект економічної ядерної бомби. The system of balances is not only a matter of weapons, but also of logistics, which we try to discuss from a geographical point of view. But few people understand this. Але це мало хто розуміє. Якщо ти можеш ключову артерію, є controlling key arteries such as this strait is critical, as it provides about 80% of China's oil imports. China, referring to the Rand Corporation's analysis, notes that despite the diversification of energy imports, 60 to 80% of all energy consumed by the country passes through this strait. І от вони дивляться і кажуть, дивіться, попри всю диверсифікацію імпорту енергоносіїв в Китай, через відповідну протоку проходить там 60 чи 80% всього that it consumes, including oil. З прив'язкою до нафти. If we attack to defend Taiwan, it will be accompanied by an economic blockade of China. Економічною блокадою Китаю. Accordingly, we will block this strait. What is China doing? China needs to form foreign military bases for its own fleet to be able to operate in other regions, in addition to reserves on its territory. Oil reserves are subject to rocket attacks, so even with numerous oil depots, the risk of their destruction is high. However, with a population of 1.3 billion people, the need for oil remains critical. І сухопутні коридори не здатні це забезпечити. Відповідно, ми блокуємо, і далі, якщо вони не розблоковують, то у них просто виснажуються запаси. Так само, як облога колись. The land corridors are unable to provide supplies, so we are blocking them. If the blockade continues, supplies will be depleted, just like a siege of a medieval city, where the main thing is to cut off supply lines, leading to hunger, suffering, and eventual surrender. І американці пишуть про те, що Китай, розуміючи цей ризик, формує, допустимо, свої військові бази на території Африки. Для чого? Бо в випадку блокади, то ця
China, realizing the risks, is building military bases in Africa to unblock the passages in case of a blockade. Iran can also block the passages by using minefields and destroying ships, which creates risks for other vessels and increases insurance and chartering costs. На страхування, на фрахтування і так далі. А можемо взагалі працювати системно по кораблям, які проходять через один. Therefore, in general, it cannot be said that countries are not in a certain balance of deterrence. This balance, which seems to us to be absent, is indeed absent on a superficial inspection. The United States explains why Israel does not attack oil fields in Iran. The risk of a symmetrical response that would cause damage. This is not weakness, but a pragmatic calculation. Similarly, responses to the actions of Iran and North Korea are symbolic. І нам здається, що це слабкість, насправді це розрахунок, прагматичний розрахунок. І те ж саме можна, тому і відповіді по відношенню до Ірану, Північної Кореї, вони символічні. Давайте введемо ще санкції. Давайте, можливо, в Кореї народилися. For example, we impose new sanctions, but in the meantime, new Koreans may have been born who are not subject to sanctions. It looks like we're just reacting, but it doesn't really change the situation. Можливо, я дещо грубо, звісно, висловився з даного приводу. Але, не сказати так, щоб, по суті, воно не відповідало дійсності. Але це гарно було. 10 корейців, проти яких санкції ще не введені, до яких, точніше, вони не застосовуються. When analyzing the imposition of sanctions and the president's statement, it is worth paying attention to his speech in the Verkhovna Rada tomorrow, where he will present a plan for victory. The question is, why do this if we have already announced such plans more than once, and nothing has come of it? Besides, it is doubtful that the Russians do not know about it. Де має показати свій план перемоги. Питання просте. Для чого? Ми вже раз оголошували план. As reported in the Washington Post, the invasion of Kursk became known a month before it was carried out, and the Russians also knew about it, according to publications in The Guardian. So we need to approach the situation differently, since the victory plan has been discussed for 2 months. If there was no information, then it was actually made public. We have been discussing the victory plan for a long time, but I don't expect any sensational moments that would change my understanding. It is more important what form of presentation will be appropriate, because one of the participants asked, when will they show it to Ukrainians? Сенсацій якихось, які б перевернули мою свідомість і моє розуміння того, що може бути в цьому плані. Питання в тому, форми презентації, скоріше, цього зовнішнього прояву. Чи вона доречна, чи недоречна. Бо колись один із зрізів суспільного обговорення цього плану перемоги каже, а коли ж українцям покажуть? I have always asked the question, why? For example, there is a certain set of activities and it cannot be different in terms of content than give everything and more, preferably for yesterday. The most important diplomatic step is the issue of security guarantees for Ukraine, which remains unresolved in the third year of the war. This is an existential question of the political will of our partners, whether they are ready to risk their security so that we can feel safe after the war. Готові вони ризикнути своєю безпекою заради того, щоб в тому числі ми відчували себе в безпеці після завершення війни? Чи не готові? As of today, they are not ready. They were not ready for this even after the Istanbul talks. Вони були не готові до цього навіть після завершення стамбульських переговорів. There is an analytical document that was prepared for the Vilnius summit by our member of the Istanbul negotiating team, where we asked for advice, but we were not shown the will to provide guarantees. The key issue of international diplomacy is the availability of countries willing to provide security guarantees, not only through NATO, but also through bilateral agreements. As for the form of presentation of the plan, it is important to understand whether its implementation depends on our parliamentarians or on Ukrainians.
Треба, напевно, відповісти собі щиро, а від наших парламентарів чи від українців залежить прийняття рішень по утвердженню цього плану? Чи по його реалізації? Ну, типу, от виходить президент, каже, дивіться, український народ і всі його представники, народні депутати України. The president addresses Ukrainians and MPs, informing them of the victory plan he has proposed to his partners. He emphasizes that the first point is a fair position for Ukraine after the war with security guarantees. Положення України після завершення війни з гарантіями безпеки. Everyone says they agree. In order to achieve the former, we need to authorize strikes on Russian territory. На удари по території Росії. Скажуть, підтримуємо, там, треба дати більше грошей, підтримуємо. They say, we support it, we need more money and production. Підтримуємо. Каже, ну, то добре. А парламентарі затверджують цей план? Ні. The president informs parliamentarians about the plan, but does the will of Ukrainians and MPs influence the countries on which the implementation of these points depends? Чи народних депутатів якимось чином впливає на волю тих країн, від кого залежить реалізація кожного із цих пунктів? The answer is no. Тому сенс при демонстрації планів, мені здається, має значення тоді, коли в тебе є принципова згода. Demonstrating plans only makes sense if you can implement all of them. The plan can only work in synergy, so it is important to have agreement, guarantees, and assurances to achieve results. От тоді, коли в тебе є згода, ти приходиш і кажеш за результатом. Я представив там, ми отримали згоду, ми отримали такі гарантії, ми отримали такі запевнення, і ми наносимо такі от рішучі удари, і світ запровадив і такі от вторинні, третинні. And the world imposed secondary sanctions, put China under a financial siege, which is increasing its trade with Russia. The plan looked like this, and the decisions have already been made by our partners. At the moment, it does not look like Joseph Biden and NATO member states will be able to change the situation in the way I have described in 24 hours. So the president proposes plans, but there is no certainty that they will be implemented at the right time, because any plan is not indefinite. Mr. Poroshenko's peace initiative also had deadlines, including several peace summits. Без впевненості в тому, що воно буде втілене в життя. В той період, коли це необхідно. Бо будь-який план, він не може розглядатися як щось безстрокове. Тобто, от у нас є мирна ініціатива Володимира Олександровича, вона колись мала... Not just one stage on 3 or 7 issues, but several, with a planned conference on peaceful issues at the end of 2023. When the plan was developed, it included a successful offensive, deoccupation, and the ousting of Russia. By the end of 2023, an oil embargo was expected to be in place, which would have a significant impact on the Russian economy, forcing the country to attend the conference and admit defeat. Деокупацію території, витіснення Російської Федерації, вплив енергоблокади чи енергоембарго на Російську Федерацію. Тобто за цей час, на кінець 23-го року, вже повинно було рік працювати нафтове ембарго. Мала б рік працювати стеля цін. І за рік Російська Федерація мала відчути, що її економіці стає зле, що її збройні сили витіснені з території України, і тоді, піджавши хвоста, припертися на конференцію, отримати в зуби... The plan failed at the initial stage of implementation due to the failure of the price ceiling, the emergence of a shadow fleet, and shortcomings in embargoes and sanctions. The offensive operation was also not successful enough, so by the end of the year we realized that we would not be able to hold the conference from a strong position. І на кінець року ми зрозуміли, що конференцію, власне кажучи, з сильної позиції ми не проведемо. Ideas began to emerge to hold the first summit in Switzerland to see who would come and what they would sign. The plan included neutral issues related to secure development, after which they planned to prepare for the second summit. That is, the timing and planned activities were agreed upon, including the timing of the victory plan. Планові заходи, вони всі узгоджуються.
І в нашому випадку плана перемоги ці терміни теж озвучувались. Просто, якось незручно про це говорити. It's uncomfortable to talk about it, but everyone who follows the information has already forgotten about deadlines. For example, having a plan to become a billionaire is good, but without specific checkpoints, you can go all your life without success. Ти можеш все життя до нього прямувати. Я, знову ж таки, драматизую. І в нас якось випадають історії, які стосуються озвучених термінів. Тобто накопичувальної пам'яті, немає геть від слова взагалі. Тобто у нас історія плану I may be dramatizing, but we have forgotten about the announced deadlines. The plan for victory had to be quick in August in Kursk, and the decision of Joseph Biden as president before the election is also important. Рішення щодо статусу, рішення щодо надання озброєнь, рішення, рішуче ураження Російської Федерації на полі бою за 2 місяці з тим, щоб вийти на листопад на саміт миру. Ми дуже зжали цей весь простір, назвали цей план коротким, рішучим, показали прикладом, як можна проникнути на територію Росії і досягти певного успіху, і він мав бути реалізований якраз в цей короткий період часу. The decisions on status and arms were supposed to lead to a decisive defeat of Russia on the battlefield in 2 months, in order to reach a peace summit by November. We shortened this time, called the plan short and decisive, and showed an example of success on Russian territory. Який стосується, чи як елемент, це наявність контролю за територією ворога, він зникає, а з ним зникає, судячи з усього, тоді й план. Або треба шукати іншу частину території Росії, який теж тримати під контролем для того, щоб мати можливість виходити на If Kursk is part of the plan, then if the Ukrainian armed forces do not drive the enemy out of Kursk by November or December, we are out of the plan. Control over the enemy's territory is lost, and the plan loses its meaning. Or we need to look for another part of Russia's territory to be able to negotiate from a strong position. Все. Власне, що він презентував партнерам, і що він, підкреслює, очікує. Therefore, to answer your question, tomorrow the president can outline a victory plan, reporting to the Ukrainian people on his foreign trips, presentations to partners, and expected support. Який, як ти кажеш, не залежить від твоїх дій. Дивись, логічно ж, ти не можеш будувати план, виконання якого від тебе не залежить. Принаймні частково. Схід на Курщину від тебе залежить. А потім тобі ухвалюють там... The point is that we know this, but it is illogical to build a plan that does not depend on your actions. The event in the Kursk region depends on you, but then decisions are made that you have no influence on. You only hope. Розглянути той чи інший набір заходів. План, припущення, наміри, бажання, упередження. Є насправді дуже багато слів в українській мові, які дозволяють по-різному відобразити те чи інше явище. Yes, it's not a plan anymore. It's just your intuition. We have a meaning, you see. We are trying to meaningfully consider this or that set of measures. A plan, assumptions, intentions, desires, prejudices. There are actually a lot of words in the Ukrainian language that allow us to reflect this or that phenomenon in different ways. Це ще гірше, ніж сказати, що 30 документів, підписаних з країнами. If the marketing and presentation campaigns use a winning plan, any other epithet indicates a lack of confidence in it. Saying that it is not a plan, but only an intention, is worse than saying that 30 signed documents are only assurances, not security guarantees. В матеріалі в різниці слова якісь незнайомі, ворожі, змістовно не розкриті, Бог з ним, нехай це про своє високе говорять. А тут це ж план перемоги. План перемоги – це план, який веде до фінальної крапки. People do not always understand the difference between international treaties, assurances, and guarantees. These terms seem unfamiliar and confusing to them. But the victory plan aims to end the war with our victory. Без полутонів. А полутони використовують наші партнери. І в інтерпретації полутонів у нас відсутня базова, скажімо, аудиторія, яка здатна ці напівтони
розпізнавати. Вона не навчена цій термінології. We have limited our vocabulary in public dialogue to the terms black and white, victory and defeat, betrayal and victory, without halftones. Instead, our partners use halftone nuances, but our audience is not trained to recognize them and does not understand the meaning of these words. Власне кажучи, і все. Тому ми обговорюємо з тобою план перемоги, бо це бренд. Це бренд, який написаний в лапках, який як торгова марка має звучати в кожному ефірі. So everyone talks about a victory plan, but it cannot be just a plan of intent. It must be clear, understandable, and logically sound. This is a brand that should be heard on the air, and we cannot call it just a plan. If you call it a list of activities or a request to partner countries, it already sounds different and loses its power. Чи перелік організаційних заходів, які ми просимо країни, не вимагаємо, а просимо країни надати, здійснити, забезпечити в потребах України заради збереження її суверенного контролю над більшою територією України в цій військовій кампанії. A lot of words, complications, sovereign control of territories, an action plan to prepare Ukraine's position for negotiations with Russia. Підготовки української позиції до переговорів з Російською Федерацією. We are also eliminating any negotiations without a peace summit. Того просто, чітко. Is it our plan of victory, or is it a plan that we can implement without partners? Чи це наш план, написаний нами? Чи це план, який ми можемо втілити без партнерів? Ні. Is this our plan with our partners, or have the partners agreed? Чи партнери дали згоду? Well, not yet, but maybe they will. That's basically it. And the most important thing in the Ukrainian discourse, even if presented to politicians in parliament, even to strong oppositionists, will lead to nothing, because they will not say and will not have the opportunity to express what, This plan is not really a plan until Western partners decide to support it. Why won't they? Because strong criticism of socioeconomic initiatives or streams on TikTok or Facebook is one thing, but denying the victory plan requires an alternative proposal. Які стосуються заперечення плану перемоги як дієвого, потребують альтернативної пропозиції. В нашій політиці альтернатива взагалі зникла. In our politics, the concept of an alternative has disappeared. If you do not support the victory plan, you are a surrender. This is a game with emotions, even at the level of documents. No one will say that the partner countries that did not support the plan are also pro-Kremlin. They usually cite their reasons: weakness, fear of Putin. If there is no other way out and the plan is not supported, it may be worth finding an alternative way to communicate with people. Сказати, що ті країни, наші партнери, які не підтримали план перемоги, так що вони теж прокремлівці. Ні, так ми не скажемо. А що ми скажемо? Скажемо, що в них є свої резони цього не робити. Слабкість, бояться Путіна, вінтажні політики часів Холодної війни. Так, а інших немає. Інших партнерів у нас немає. У нас немає іншого заходу. Так тоді знову повертаємося. Якщо іншого заходу немає, цей план не... Our Western partners point to the need to rationalize the goals of the war and reconsider the issue of victory. This applies not only to our thoughts, but also to publications in the media. However, the risk of presenting a plan is that neither alternatives nor criticism will be heard. Although information noise can last for several days or even weeks, it still does not produce real results. Але що? Але поки ні. Тому The main thing is that people's awareness of the plan's points is not verbalized and cannot be implemented. People listen, but they do not know whether the plan is viable or will be implemented. Their consciousness does not have the capacity to be realized. Opinion polls show that 99% support Zelensky's peace plan, but this does not reflect a real willingness to implement it. Ніяким чином не вербалізується і не може бути втілене в життя. Люди слухають, кажуть, окей, є план.
Not a peace plan, but a victory plan. 99% are in favor. But with regard to Ukraine's membership in NATO, 50% may be in favor and 50% against. What sociological scale is appropriate for the discussion? 99% of Ukrainians support the victory plan and 100% support giving Ukraine the ability to strike targets in Russia. Чи вважаєте ви за можливе втілення першого пункту – членство України в НАТО? Do Ukrainians support the plan to increase financial revenues in Ukraine by $300 billion a year? 50 скажуть ні. Яку соціологічну шкалу використати для публічного обговорення чи публічного висвітлення? Кажуть, 99% України підтримують план перемоги України. Чи підтримують українці надання Україні можливості вражати об'єкти на території Росії? 100%. Yes. 150% of Ukrainians say yes, even those who were not born in Ukraine but are ethnically Ukrainian. Who are based in Canada, Poland, and the United States say yes, I support it. Не народжені в Україні, але етнічно українці знаходяться в Канаді і в Сполучених Штатах кажуть, да, підтримую. What does such sociology influence? А саме головне, чи питають в українців в кінці цієї соціології, а як ви вважаєте, чи можливо Are Ukrainians asked whether it is possible for the partners to implement the victory plan? Even 50% can say that it is possible. Therefore, the risk of presenting the plan is minimal, because it only creates an information field for discussion for a few days. Крім того, що, в цілому формуєш певне інформаційне поле для обговорення на декілька днів. І вірогідніше за все ми з тобою в четвер будемо теж це обговорювати. Дивись, я думаю, що ми ще й завтра цю тему зачепимо. On Thursday, we will probably also discuss this topic, because it is very broad and there are many aspects to criticize. На жаль, чи на щастя. Але є. There's always something to discuss with an intelligent person, allowing us to explore various topics daily. Andriy, thank you for the conversation. Thank you to our viewers for staying with us up to this point. We won't be saying goodbye for long, because we'll be meeting again tomorrow morning. We'll see you again tomorrow morning.